Dear friends, welcome to Personality Development Center here at Kodambakam is American English Center. And here, take your personality development books, page number 59 to 62. What's the topic here? Family and relationships. Family and relationships. The vocabulary based on the topic family and relationships. That's what you're going to see here today. Family and relationships, isn't it? It's very important. We should know what does a cousin means, what a nephew means, what does a niece means, what a relative by marriage means. So the vocabulary is based on the topic family and relationships. See, first word, what is bloodline or blood relationships? It is called family members. What do you mean by family members? Family members means bloodline or blood relationships is called okay. Next, what do you mean by nuclear family? Number second word. It is called small family is called nuclear family. In Chennai we can find nuclear families. What do you mean by extended family? It is called joint family. Joint family is called extended family. In villages we find extended families. Third word, fourth word, what do you mean by joint family? All family members living together. It is called joint family. Number fifth, cousin. Uncles or aunts, son is called cousin. Your father's mother's brother or sister's son is called cousin. Your father's own brother or own sister's son is called, father's or mother's own brother and sister's sons are called cousins. Okay. But cousin, you add E. What happened? Uncle or aunt's daughter. Your father's brother or sister, your mother's brother or sister's daughter is called cousin. Next, what do you mean by second cousins? Father's, mother's, uncle's son and daughter. Not your father's own brother and sister. Your father's, what is your father's brother and sister. Their sons and daughters are called second cousins. What do you mean by immediate family? Blood family, blood relationships, right? My immediate family members. My immediate family members means my blood relations. How do you call your brother and brother, sister? You call them as my immediate family. What do you mean by ninth word? Kith, K-I-T-H. Kith means friends. You take an invitation card, you will find come with your kith and kin, isn't it? Kith means friends. Number 10, kin, K-I-N means what? Relatives. Kith and kin. Kith means friends, kin means relatives. Hope you are able to get it. Next, the 11th word, close knit family. What is that? Close knit family. Inseparable family. You cannot separate them. Close knit means very closely connected. Bondage is very too much that they are called close knit family. Right, sir? 12th word, respectable family means what? Good family is called respectable family is called good family. Next word, what is that? 1 minute, sir. Number 12th word is respectable family means good family. Number 13, estranged wife or estranged husband means not happy couples. Always they are fighting. Then you call estranged couples. Always fighting husband and wife you call estranged. Right, sir? Okay. Confirmed bachelor or confirmed spinster. What do you mean by bachelor? A person who is not married. Who is not married is called bachelor. Spinster means what? A girl who is not married. That is called spinster.
Confirmed means what? Lifelong I am not going to marry, the boy says. Then he is called as confirmed bachelor. A girl says, I am never going to get married, and she is called as confirmed spinster. So confirmed bachelor, confirmed spinster means not planning to marry a woman or a man. Never in their life. So it is called confirmed bachelor. Number 15th word, deprived love. What do you mean by deprived love? No love in home. Deprived means taking away. No love in home. That is deprived love. Many children are deprived love. Okay, next here. 16th word, flesh and blood. You call it as blood relations. Blood relations is called flesh and blood. See, all the topic, all the words comes under the topic family, right? So these are the words which you have to use in your day-to-day conversation. Next, late, L-A-T, late husband and late wife. What do you mean by late husband and late wife? Dead husband and dead wife. Your husband is dead, then you call it as, you don't call ex-husband, you call it as late husband. Already dead, late. Next, 18th word, stable home. Stable home means love and affection in the home. Home means what? House means what? House means all the bricks and stones and everything is called house. Furniture, TV, everything is there, deluxe, marble, everything is there, that is called house. Home means there should be love and affection. So attachment, then it is called home. House becomes home. Even if it is a palace, there is no love, then it is called house. Even a hut, if there is love and affection, it becomes home. That's why we call ladies as what? Homely or housely? We call it a homely or housely? Homely. Homely means what? I feel home means love and affection. Next, acrimonious divorce. What do you mean by acrimonious divorce? With anger, husband and wife get separated. Acrimonious, husband is fully finding fault and shouting at his wife. Wife is shouting at husband. Case is going on. Then it is called acrimonious divorce. Acrimonious. Next, ex-husband and ex-wife. That is not late husband and late wife. It is called ex-husband and ex-wife. Previous husband or wife. Only in America you can find ex-husband and ex-wife. Nowadays it has come to India also, because we love American culture. Especially in cities you find ex-husband, ex-lover, ex-girlfriend, they say. It keeps, it is something like a, honor. Single parent. What do you mean by single parent? Child taken care by either mother or father. Suppose husband and wife, either husband dies, the child is taken care by the mother, then it is called single parent. Okay, wife and husband, they get separated, divorced, and the child is with the father, then it is also called single parent, right? Single parent means that either father or mother taking care of the child is called single parent. Expect a baby. What do you mean by that? Going to deliver a baby. Expect a baby. The lady is expecting a baby. So she is going to give birth to a child. So able to understand all these 22 words, very strongly. What do you mean by bloodline or blood relations? It is family members. What do you mean by nuclear family? It's a small family. What do you mean by extended family? It's a joint family. What do you mean by joint family? What do you mean by cousin? Uncle and auntie. Your father's brother or sister's son. What do you mean by cousin? Uncles and aunties, daughter. Your father's brother or sister's daughter. Okay, second cousins means your father's uncles, sons and daughters. What do you mean by immediate family? Blood relations is called immediate family. What do you mean by kith? Friends. What do you mean by kin? Relations. What do you mean by close knit family? Inseparable family. Inseparable family. What do you mean by respected family? Good family. Good family. What do you mean by estranged wife or estranged husband? Not happy. Not happy. What do you mean by confirmed bachelor or confirmed spinster? Not planning to marry. What do you mean by deprived love? No love in home. No love in the home.
What do you mean by flesh and blood? Blood relationship. Blood relationship. What do you mean by late husband and late wife? Dead husband and Dead husband and dead wife. What do you mean by stable home? love and affection. Love and affection in the home. What do you mean by acrimonious divorce? Husband and wife fighting and getting divorce. What do you mean by ex-husband and ex-wife? Previous husband and Previous husband and previous wife is called ex-husband and ex-wife. What do you mean by single parent? child. A child is brought up by a father or a mother. What do you mean by expect a baby? Going to deliver. Going to deliver a baby. Hope you are able to understand all these 22 words. Can you form sentences on your own? Yes, keep this vocabulary in your mind. And coming here, 23. What do you mean by kinship? It is relations is called kinship. Already we have seen kin means relation. relatives. Kinship means relations, right? Male kinship means male kins means what? Male relations. Female kins means female relations. Family ties. What do you mean by that? Family connections. Family ties. Okay, next. A casual acquaintance. Hi and bye relationships is called casual acquaintance. You go by a train, you meet somebody, or you just day to day, or 1 or 2 days or 3 days, you just move. Hi and bye relationship is called casual acquaintance. Acquaintance means you are mingling each other casually, not serious enough. It is called casual acquaintance. Strike up a friendship means what? Start a friendship. You meet somebody, he looks handsome or she looks beautiful, or she's a VIP or he is a VIP, you just go get a strike a friendship. Start a friendship. Keep in contact. Keep in touch. Keep in touch. You want somebody to to maintain the relationship. So you ask them, keep in contact. Next word, lose contact. Miss the contact. Miss the contact. You lose the contact. You lost the contact. You miss the contact. Okay, now there is no talk, no relationships at all. Have a good relationship means what? Be friendly. Be friendly. Have a good relationship. Be friendly. Madly in love with somebody means deep love in somebody. When you give yourself to somebody, when that person is getting headache, you are getting headache, right? So that sort of a love is called madly in love. You have forgotten yourself. Next, beloved or loved one, love of his life. What do you mean by beloved? Beloved means your lover. You call it as a darling. You call it as a dear. You call it as sweetheart. You call it as an angel. You call it as honey. Only during the times of love, isn't it? Once love is all over, then what do you call? Devil and all those things, isn't it? Only till the times of love, you call it as lover, darling, sweetheart. Next, love relationship or love affair. Romance affair. What do you mean by that? Affair of the heart. Affair of the heart. The love towards somebody. Okay, you like somebody. What do you mean by affair with someone? Wrong relationship. Love is a good term, but affair means it's a wrong relationship. See, he may be a married man or she may be a married lady and you may be something else, and you have a relationship which society doesn't accept. That is called affair. Affair means society doesn't accept. Love is okay, but affair in the sense, but society doesn't accept. That is called affair. Be infatuated with. Physical attraction. Physical attraction. Be infatuated with. The face looks nice, pretty face. The body is looking in different proportion, nice proportion. All 24, 36 and 28, whatever it is in shape. So you fall in love with the face and love with the shape and love with the status. That is called be infatuated with. Infatuated. Infatuation means what? A crush. You call it a crush. I had a crush with a boy. I had a crush with a girl. Crush means not so serious. Just physically I was attracted. That is called I had a crush. I had a crush. Next, one night stand. Very important word. 1 day sex. Just you meet somebody, sexually you get attracted. One day you have sex and you forgot each other. That is called 1 day stand. Flirtation. What do you mean by flirtation? Flirt. Flirtation means what? Talking to somebody sexually. Right? It is called flirtation. Making others to fall with you sexually. It is called flirtation. He is a flirt. She is a flirt.
in the sense what? They won't do sex everything, but they will keep on talking about sex to get attracted. That's those persons you call he is a flirt, she is a flirt. Make a commitment. What do you mean by that? Make a commitment. Make a promise. I made a commitment to her. I made a commitment to him means promise that my mind won't go to somebody else. I am for you. Made a commitment. I am committed means what? Promise to live with somebody. So somebody proposes you. Already you are committed with somebody. You are engaged with somebody. Then what do you say? I am committed. I am committed. So I can't help you. I am committed. Fidelity, important word. Husband and wife not cheating each other is called fidelity. Fidelity means what, sir? Not cheating each other. Husband and wife not cheating each other is called fidelity. Infidelity. What do you mean by infidelity? Husband and wife cheating each other. He is in love affair with somebody else. She is in love affair with somebody else. That is called infidelity. Cheating each other sexually. Next word. Orgasm. Very important word. What do you mean by orgasm? Happy moment during sex. The time when sperms come, the time when ovary comes, he or she feels the top of the sex. That is called orgasm. Right? So, orgasm. Next. Love at first sight. What do you mean by love at first sight? Loving at first look. You look at somebody. First sight you will start loving. When Rama saw Sita, first sight both fell in love with each other. Who? Rama and Sita. Love at first sight. In Ramayana, love at first sight, an example could be Rama and Sita, the first. Nowadays also you find, you meet somebody, suddenly you find he is and she is made for each other. So each finds out. Loving unconditionally, very important word. What do you mean by loving unconditionally? Loving somebody without condition. Which caste, which religion, what status, how much salary you are getting, whether you have leprosy or AIDS or whatever it is, whether you loved 100% or 200%, future whatever you do, I will live with you. That is called loving whatever happens, I will die for you. That is loving unconditionally. Able to understand? Next, sex. What are the words used for sex? Oh, sorry. 45. Proposal. What do you mean by proposal? Very important word. If a man or women telling their love to each other, it is called proposal. Proposal means what? I proposed him. I proposed her. It means you are telling your love and affection and you are asking in return their agreement. That is called proposal. Okay, now return my love. What do you mean by accepting my love? She returned my love or he returned my love. I proposed, she returned my love. I proposed to her, she returned my love means I told my love and she agreed. That is called return my love. Next, half brother, half sister. What do you mean by half brother and half sister? Nowadays you find a lot of half brothers and half sisters, isn't it? Children from different parents related to each other, right? A mother gives birth to a child with the first husband. Then after that, husband and wife, some problem happened. She divorces him. Then she marries one other man. Through one other man, she gets a child. And that child and earlier husband child is called half brother and half sister, right? You find many examples. Nowadays, nobody is sticking to one man or one woman. They keep on changing. The days are changed. So, half brother and half sisters, it's a norm. Coming here, sex means what? Intercourse. You call it as intercourse. You call it as making love. The name of sex is called making love. Love making you can say. Mating you can say. Copulation you can say. Nuki you can say. Physical relationships you can say. Yumpy you can say. Next word, sex appeal or seductiveness means sex appealing. Sex appeal means what?
Actor Shah Rukh, what is his name? Shah Rukh Khan or Shah Rukh Khan? Salman Khan, who always removes his shirt and shows his body, isn't it? So he has a sex appealing body means what? He's a good physics, six packs and everything he has. Actress Katrina Kaif is sex appealing. Aishwarya Rai is a sex appealing. Means when you look, you are attracted towards their physical body, right? Sex appealing body. Seductiveness means what? Using your talk, using your physique, you are using your costumes, you are trying to attract somebody sexually. It is called seductiveness. Sexy, horny or hot means sexy words. These are called sexy words. Hope you are able to understand. All these are coming under relationships, right sir? Under the word relationships. You should try to use it, okay? And also one other word also you can say. What do you mean by nephew, sir? Nephew. Auntie son. Huh? Auntie son. Nephew means what? Your own brothers or sisters' son is called nephew. Your own brothers and sisters' sons are called nephew. Own brother or own sister's sons are called nephew, right sir? What do you mean by niece? Niece. Your own brother and sister's daughter is called niece. Own brother and sister's daughter called niece, right? Then what do you mean by relatives by marriage? Relatives by marriage. Anybody? What do you mean by relatives by marriage? See, you are getting married to somebody, okay? Your father and your future fiancé husband father both are called relatives by marriage, right? Relatives by marriage. All the words are there. What do you mean by fiancé? Fiancé and fiancée. Fiancé. You are going to marry a boy. That boy is called, he is my fiancé. You are going to marry a girl and that girl becomes your fiancée. So all these words comes under relationships. So my dear, what do you mean by kinship, sir? Relations. Relationship is called kinship. What do you mean by family ties? Family connections. What do you mean by casual acquaintance? Hi and bye relationships is called casual acquaintance. What do you mean by strike up a friendship? Start a friendship. What do you mean by keep in contact? Keep in touch. What do you mean by lose contact? You miss the contact. What do you mean by have a good relationship? Be friendly. What do you mean by madly in love with somebody? You are in deep love with somebody. What do you mean by beloved or loved one or love of his life? You call it as a lover, darling and everything. What do you mean by love relationship or love affair? Or romance affair? It is a affair. What do you mean by affair with somebody? It is a wrong relationship. So affair is a wrong word, right? Okay. What do you mean by infatuated with? Physical attraction. What do you mean by infatuation? A crush. Crush means physically you are attracted. What do you mean by one night stand? One day sex. What do you mean by flirtation? Flirt, talking about sex. What do you mean by make a commitment? Make promise. What do you mean by I am committed? I am promised to live with somebody else. What do you mean by fidelity? Husband and wife not cheating to each other. What do you mean by infidelity? Husband and wife cheating each other. What do you mean by orgasm? The peak in the sex, happy moments in the sex. Love at first sight means what? Loving immediately at the first sight. What do you mean by loving unconditionally? Whatever the condition is, you are loving somebody. What do you mean by proposal? If a man or a woman telling their love. What do you mean by return my love? Accepting my love. What do you mean by half brother and half sister? Children from different parents related to each other. Next, sex. It is intercourse, making love, love making, mating, copulation, nookie, physical relationship. You call it as also yumpy. 49. Sex appeal. Seductiveness. You are attracting somebody using your sex, physical and words. Sexy or horny or hot means sexy words. So what do you mean by relatives by marriage?
One boy and one girl getting married, their parents are called connected towards each other. That relationship is called relatives by marriage. What do you mean by fiance? The future husband whom you are going to marry. Fiancé, the girl whom you are going to get married. Right? What do you mean by nephew? Your father's brother or sister's son is called nephew. What do you mean by niece? Your father's brother or sister's father or mother's daughter are called niece. Hope you are able to understand. Okay, now let me check each one. Okay, please stand up, madam. Okay, now let me check her. What do you mean by kinsmen? What do you mean by kin? Kin means relatives. What do you mean by kith? Kith means friends. What do you mean by close knit family? Close knit family is a inseparable family. What do you mean by nephew? And nephew. Nephew means own brother's or sister's son. Your own brother or sister. Now niece. Niece, own brother's or sister's daughter. What do you mean by affair? Affair means affection. Not affection. Illegal relationship is called illegal. affair. Okay, good. Please sit down. Okay, madam, please, you can stand up. Okay, what do you mean by casual acquaintance? First time hi-bye Casual. relationship. Hi-bye relationship. What do you mean by be infatuated with? Be infatuated with. Infatuated. Physical attraction. What do you mean by flirt? Flirtation. Sexual talking. Sexual talking. What do you mean by infidelity? Infidelity without cheating husband and wife. Cheating husband and wife. What do you mean by late husband and late wife? Expired dead husband and dead wife. Very fine. Please sit down. Yes, madam, please. What do you mean by ex-husband and ex-wife? Keep your mic close. Ex-husband and ex-wife. The previous husband and wife. previous wife. What do you mean by single parent? Single parent. The way the father or mother is dead. What do you mean by expect a baby? So let's say deliver today. Expect a baby. Deliver to Deliver. deliver a baby. Deliver a baby. What do you mean by I am committed? I am committed. Already I am engaged. I am already engaged. Please sit down. Yes. Okay. Keep the mic closer. Made a proposal. What do you mean by proposal? Please be all right. Be all right. Proposal. What do you mean by second cousin? What do you mean by cousin? Uncles or aunties. Say, keep the mic closer and say, madam, husband. Uncles and aunties, sons, Okay, what do you mean by nuclear family? joint family. Small family. Small family. Okay, extended family. Joint family. Very good. Please sit down, sir. Yes, please, gentlemen, please. Okay, what do you mean by one night stand? One day sex. Okay, what do you mean by beloved? Beloved. Be lover, called a darling, dear, sweetheart. What do you mean by I am committed? So I am committed. I am promised to each other. I am committed means. I am Okay. committed. It's promised. I am Just to already say that. promised. Okay. Are you committed? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. He is committed. Okay. Okay. What do you mean by make a commitment? Make a commitment. Make a promise to live with somebody, right? Okay. What do you mean by deprived love? Deprived. No love. Okay, please sit down. In Please. home. Yes. What is the difference between home and house? Home and house. Home is love. House is only the building part. Okay. What do you mean by close knit family? What do you mean by make a commitment? Make a commitment. Make a promise to live with somebody, right? Okay. What do you mean by deprived love? Deprived. No love. Okay, please sit down. In Please. home. Yes. What is the difference between home and house?
Home and house. Home is love. House is only the building part. Okay, what do you mean by close-knit family? Inseparable family. Close, inseparable family. Okay, what do you mean by confirmed bachelor and confirmed spinster? No planning to get No married, planning, please. bachelor. Okay, yes, next person. Okay. What do you mean by orgasm? Keep the mic closer to your mouth. Keep the mic closer. Happy moments during the sex. The happy moments during the sex. Keep the mic Yeah, closer, okay, man. Love unconditionally. Loving somebody without condition, without any condition. Without any Condition. condition. Okay. What do you mean by love affair? It means affection. Offering from the heart. It is known as affair. Okay. What do you mean by estranged wife or estranged husband? Angry, not. Okay. Angry and getting couples. separated. Okay. Please sit down. So, able to understand? நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் மொத்தம் பார்த்தது எத்தனை vocabulary? 50 vocabularies பார்த்துருக்கிறீங்க. உங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக் எடுத்துக்கங்க. பேஜ் நம்பர் 59லேருந்து 62. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி, குடும்பம், ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் உறவுகள். அப்போ குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடன் வரக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்குறீங்க. ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்றால் உறவுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இலக்கணம் மட்டும் முக்கியமல்ல, இந்த vocabularyயை தெரிந்திருக்க வேண்டும். தெரிஞ்சதுன்னா இது டே டு டே நீங்கள் பேசணும். இப்போ பஸ்ஸு, காரு, டைம், டெலிஃபோன் எல்லாம் பேசுகிற மாதிரி இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதை பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும். இதை வச்சு எப்படி வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நம்பர் 1 பாருங்க. பிளட் லைன் ஆர் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்றால் இரத்த உறவுகள் என்ற அர்த்தம். நியூக்ளியர் ஃபேமிலி என்றால் சிறு குடும்பம் என்று வருகிறது. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி என்றால் பெரிய குடும்பம் என்று வருகிறது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி என்றால் கூட்டு குடும்பம் என்று வருகிறது. கசின் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அப்பா, பெரியப்பா, சித்தப்பா, பெரியம்மா, சின்னம்மா, தாய் மாமே, அவங்களுடைய சின்னம்மா, அவங்களுடைய மகன்களை கசின் என்று சொல்கிறோம். கசின் என்றால் என்ன? அப்போ அப்பாவுடன் உடன் பிறந்த ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுடைய மகள்கள், அம்மாவுடன் உடன் பிறந்த மகள்கள், அவர்களை கசின் சேர்த்துக்கிறீங்க. செகண்ட் கசின்ஸ் என்றால் என்ன? அப்பாவுடைய அவருடைய தந்தையாரனுடைய சகோதரனுடைய பையன்களை செகண்ட் கசின்ஸ், ஒன்று விட்ட, அப்படி சொல்லுவீங்கள்ல, ஒன்று விட்ட சகோதரன், ஒன்று விட்ட சகோதரி என்று சொல்வீர்கள். அதான் செகண்ட் கசின்ஸ். இம்மீடியட் ஃபேமிலி என்றால் என்ன? நெருங்கிய குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள். கித் என்றால் நண்பர்கள், கின் என்றால் சொந்தக்காரர்கள். கல்யாண பத்திரிகையில் பார்த்தீங்கன்னா கம் வித் யர் கித் அண்ட் கின் என்று சொல்வார்கள். நம்ம கித்துனா என்ன தெரியல, கின்னு என்ன தெரியல, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. கித்துனா நண்பர்கள், கின்னுனா சொந்தக்காரர்கள். க்ளோஸ் நிட் ஃபேமிலி என்றால் என்ன? நெருங்கிய உறவுக்காரர்கள். நிட்டுனா என்ன? ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிய. க்ளோஸ் என்றால் நெருங்கிய. அப்போ ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்த. க்ளோஸ் நிட் ஃபேமிலி என்றால் ஒரு பிரிக்க முடியாத குடும்பம். ரெஸ்பெக்டபிள் ஃபேமிலி என்றால் என்ன? மதிப்பு மரியாதையும் உடைய குடும்பம். எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஒய்ஃப் ஆர் எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஹஸ்பண்ட் என்றால் என்ன? சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய கணவன் அல்லது மனைவியை எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஹஸ்பண்ட், எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஒய்ஃப் என்று சொல்வார்கள். கன்ஃபர்ம் பேச்சுலர் அண்ட் கன்ஃபர்ம் ஸ்பின்ஸ்டர். பேச்சுலர்னா கல்யாணம் பண்ணாத ஆண், அவனை பேச்சுலர் என்று சொல்வோம். கல்யாணம் பண்ணாத பெண்ணை ஸ்பின்ஸ்டர் என்று சொல்வோம். கன்ஃபர்ம்னா உறுதியாக. கன்ஃபர்ம் பேச்சுலர்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் எதிர்காலத்திலே கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்மகனை கன்ஃபர்ம்ட் பேச்சுலர். எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணை கன்ஃபர்ம் ஸ்பின்ஸ்டர் என்று சொல்கிறீர்கள். டிப்ரைவ்டு லவ். டிப்ரைவ்டு என்றால் என்ன? உரிமைகளை பறித்து விடுவது. டிப்ரைவ்டு. பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் இந்த டிப்ரைவ்டுங்கிற வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்கள் அப்பா டெய்லி 100 ரூபா எடுத்துருக்காங்க, திடீர்னு எல்லாம் கட் பண்ணிடுறாங்க. அதான் டிப்ரைவ், உரிமைகளை எடுத்துக்கொள்வது. டிப்ரைவ்ட் லவ் என்றால் லவ் என்பது நியாயமாக கிடைக்கக்கூடியது, அதை பறித்து கொள்கிறார்கள். டிப்ரைவ்டு லவ் என்றால் வீட்டிலே அன்பில்லை, பாசம் இல்லை, அதான் டிப்ரைவ்ட் லவ். ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட், இரத்தமும் சதையும் என்று சொல்வோர்கள். இதில் ஆங்கிலத்தில் சதையும் இரத்தம் என்று வருகிறது. ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட். அப்போ குடும்ப உறுப்பினர்கள்.
லேட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் லேட் ஒய்ஃப், இறந்து போன கணவன் இறந்து போன மனைவி. ஸ்டேபிள் ஹோம் அப்படின்னா என்னங்க, அப்போ இல்லத்தில் ஸ்டேபிள்னு என்ன, நிரந்தரம், அன்பும் பாசமும் நிறையா இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை ஸ்டேபிள் ஹோம் என்று சொல்கிறோம். அக்ரிமோனியஸ் டைவர்ஸ், அக்ரிமோனியஸ் என்றால் என்ன, சண்டை சச்சரவுகள் குழப்பம். டைவர்ஸ் என்றால் என்ன, குழப்பம் சண்டையிட்டு விவாகரத்து பெறுவதை அக்ரிமோனியஸ் டைவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ் ஒய்ஃப், எக்ஸ்னா முடிஞ்சு போச்சு வெளியே என்ற அர்த்தம், எக்ஸிட்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்னா முடிஞ்சு போச்சு, முடிஞ்சு போன ஹஸ்பண்ட் முடிஞ்சு போன ஒய்ஃப்னா அவர்களுக்குள்ள உறவுகள் பந்தம் முறிந்து விட்டது. சிங்கிள் பேரண்ட் என்றால் ஒன்று தந்தை இறந்திருக்கணும் அல்லது அன்னை இறந்திருக்கணும், ஒன்று தந்தை பிரிந்திருக்கணும் அன்னை பிரிந்திருக்கணும். இப்படி பிரிந்து போன ஒரே ஒரு தகப்பன் அல்லது ஒரே ஒரு தாய் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அவர்கள் பெற்றோர்களை என்ன சொல்லுவோம், சிங்கிள் பேரண்ட் என்று சொல்லுவோம். அடுத்ததாக எக்ஸ்பெக்ட் பேபி என்றால் ஒரு குழந்தையை எதிர்ப்பார், பிரசவிக்க பார்க்கிறாள் என்ற அர்த்தம். ஸோ இதெல்லாம் ஒகாபுலரியும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 22 ஒகாபுலரிஸ். அடுத்து 23 பாருங்க. கின்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி கின்ஷிப். கின்னுனா சொந்தக்காரங்க, ஷிப்னா உறவுகள், அப்போ சொந்தக்கார உறவுகள், கின்ஷிப், சொந்த பந்தங்கள். ஃபேமிலி டைப்ஸ் என்றால் குடும்பத்தினுடைய தொடர்புகள். அடுத்ததாக கேஷுவல் அக்விண்டன்ஸ். கேஷுவல் என்றால் என்ன, ஹாய் பாய்னு பார்க்குறோம், ஹலோ சொல்கிறோம், அதான் கேஷுவல். அக்வைண்டன்ஸ் என்றால் என்ன, பழக்கம், பார்த்த உடனே இமீடியட்டாக பழகிக்கிறது, ஹாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது தான் கேஷுவல் அக்வைண்டன்ஸ். ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அப்போ ஒருவருடன் ஒரு நட்பை உருவாக்கி கொள்ளுதலை ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்று சொல்கிறோம். இப்போ ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்த்த உடனே இப்படி போய் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி பேசி அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஷிப். கீப் இன் கான்டாக்ட், தொடர்பு வைத்துக்கொள், ஒன்று கடிதம் மூலமாக அல்லது டெலிஃபோன் மூலமாக தொடர்பு வைத்துக்கொள் என்று சொல்லக்கூடியதை என்ன சொல்லுவீங்க, கீப் இன் கான்டாக்ட். லூஸ் கான்டாக்ட் என்றால் என்ன, அவரை பற்றிய தொடர்புகள் முற்றிலுமாக விடுபட்டு விட்டது, டெலிஃபோன் இல்லை, அட்ரஸ் இல்லை, ஆள் எங்கே போனானே தெரியல, லூஸ் கான்டாக்ட். ஹேவ் ஏ குட் ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன, ஒரு நல்ல ஒரு உறவை வளர்த்திக்கொள். அடுத்ததாக மேட்லி இன் லவ் வித் சம்படி என்றால் என்ன, பைத்தியக்காரத்தனமாக ஒருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்துவது. அவர் குதினா குதிச்சார், செத்து போயிடுனா செத்து போயிடுது, அதுதான் மேட்லி இன் லவ். பில்லவுட் ஆர் லவ்ட் ஒன், லவ் ஆஃப் இஸ் லைஃப். பில்லவுட் என்றால் என்ன, அன்புக்கினியவளே, அன்புக்கினியவனே, என் கண்ணே மணியே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அதான் பில்லவுட் ஆர் பில்லவுட். லவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் லவ் அஃபேர் என்றால் இதயபூர்வமான காதலை இதை சொல்லுகிறோம். அடுத்தது ரொமான்ஸ் அஃபேர், அஃபேர்ஸ் வித் சம்ஒன், ராங் ரிலேஷன்ஷிப். அஃபேர் என்ற வார்த்தைக்கு சரியான தமிழாக்கம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. கள்ள உறவு, அது பேர் கள்ள உறவை அஃபேர். எனக்கு அவனுக்கு அஃபேர் இருக்குன்னு தெரியாத லவ் பண்ணுறவங்க அஃபேர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு ஆங்கிலம் பார்த்தா அந்த அஃபேர் தெரியாது. அஃபேர் என்றால் கள்ள உறவு என்று அர்த்தம். அடுத்தது பி இன்ஃபேச்சுவேட்டட். இன்ஃபேச்சுவேட்டட் அருமையான வார்த்தை. இன்ஃபேச்சுவேட்டட் என்றால் என்ன, ஒரு இனக்கவர்ச்சி. உடம்பு, அந்த உடம்பின் பால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பற்றை ஒரு ஆண் பெண் மேலே அந்த உடம்பு ரீதியாக வரக்கூடிய அந்த காதலை இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்று சொல்வார்கள். ரைட்டா? இல்லை ஒருத்தர் பணம் இருக்கும், அல்ல அவங்க புகழ் வாய்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க, அவர்களுடன் ஒரு தொடர்பு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறது இன்ஃபேச்சுவேட்டட் என்று சொல்வோம். அடுத்தது ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்றால் பழகிறோம், திடீர்னு ஒரு நாள் மட்டும் உறவு வைத்துக்கொண்டு பிரிந்து விடுகிறோம், அது நீண்ட நாட்கள் இல்லாததை ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்று சொல்கிறார்கள். அடுத்தது ஃப்ளர்டேஷன், அருமையான வார்த்தை. ஃப்ளர்டேஷன்னா ஃப்ளர்ட் என்று சொல்வார்கள். காமம் நிறைந்த வார்த்தைகளுடன் பேசுபவனை ஃப்ளர்ட். அவன் பேசத்தான் செய்வான், வேற ஒன்றும் ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களை என்ன சொல்வீங்க, ஃப்ளர்டேஷன் என்று சொல்வார்கள். பேசும் பொழுது காமம் நிறைந்ததாக இருக்கும் அவர்களுடைய வார்த்தைகள், அதுதான் ஃப்ளர்டேஷன். அதை செய்பவனை ஃப்ளர்ட் என்று சொல்வோம். அடுத்தது மேக் ஏ கமிட்மெண்ட் என்றால் என்ன, சத்தியம் செய்து கொடுப்பது, நான் உன்னுடன் கடைசி வரைக்கும் வாழ்வேன். ஐ ஆம் கமிட்டட் என்றால் என்ன, நான் ஏற்கனவே ஒருவனுக்கு அல்லது ஒருத்தியிடம் சத்தியம் செய்து விட்டேன், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃபிடிலிட்டி என்றால் கணவன் மனைவிக்கு சத்தியமாக வாழ்வது, ஏமாற்றாமல். இன்ஃபிடிலிட்டி ஏமாற்றுவது, கணவன் மனைவியை ஏமாற்றுவது. ஆர்கசம் என்றால் செக்ஸினுடைய உச்சம், அந்த விந்து வெளிப்படும் நேரம், முட்டை வெளிப்படும் நேரம், செக்ஸின் உச்சம் ஆர்கசம் என்று சொல்வார்கள். லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட், பார்த்தவுடன் காதல். லவ்விங் அன்கண்டிஷனலினான எந்த ஒரு நிபந்தனையானாலும் பரவாயில்ல, நான் உன்னை காதலித்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்வது லவ்விங் அன்கண்டிஷனலி. ப்ரொப்போசல் என்றால் ஒரு ஆண் தன் பெண்ணுக்கு தன் விருப்பத்தை சொல்வது, பெண் ஆணிடம் தன் விருப்பத்தை சொல்வதை ப்ரொப்போசல், லவ் ப்ரொப்போசல். ரிட்டர்ன் மை லவ் என்றால் என்ன, நான் என் காதலை சொன்னேன்,
என் காதலை ஏற்று சரி உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்வதை ரிட்டர்ன் மை லவ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக half brother half sister. அதாவது half brother half sister என்றால் என்ன? ஒரு தாய் ஏற்கனவே ஒரு முதல் கணவனுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும், ரெண்டாவது கணவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கணும். இந்த குழந்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உறவு கொள்வதை half brother half sister, ஆணாக இருந்தால் half brother, பெண்ணாக இருந்தால் half sister என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது செக்ஸ், அதை பல வார்த்தைகளில் சொல்கிறோம். இன்டர்கோர்ஸ், மேக்கிங் லவ், லவ் மேக்கிங், மேட்டிங், காப்புலேஷன், நூக்கி எல்லாம் சொல்கிறோம். செக்ஸ் அப்பீல் ஆர் செடக்டிவ்னஸ் என்றால் என்ன? செக்ஸ் அப்பீல் என்றால் என்ன? பார்த்தவுடன் கவரக்கூடிய உடல் அழகு. செடக்டிவ்னஸ் என்றால் என்ன? கவர்ச்சிகளை காட்டி மயக்குவதை செடக்டிவ்னஸ் என்று சொல்வார்கள். செக்ஸ் கவர்ச்சியை உடை மூலமாக, பேச்சு மூலமாக. செக்ஸா ஹானி ஆர் ஹாட் என்றால் செக்ஸி வேர்ட்ஸ், வார்த்தைகளே செக்ஸாக பேசுவது, காமன் நிறைந்த வார்த்தைகளை செக்ஸி ஆர் ஹானி ஆர் ஹாட். ஸோ இந்த 50 வாசகங்கள் இருக்கிறது. அதற்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில், இந்த இங்கிலீஷில் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கிறது, ஃபேமிலி லைஃப் இன் யூஎஸ்ஏன்னு இருக்கிறது. 2 ஸ்பீச். இந்த 2 ஸ்பீச்சையும் நீங்கள் ஸ்டேஜில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே சார்.